Good day, everybody, and thank you for joining me today. Happy Salah to everyone. Aku ọdún akúyèdùn ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ láyé àìnífàìsàn ló gbàlagbára Ọlọ́run. Mo ní kí n kí gbogbo wa ní òde. Ètò tá mú wá lè ní òun ni nípa relationship àti àwọn in-laws wa. Especially àwọn tí wọn tí bímọ. I'm dedicating today's topic to those that are still looking in the eyes of the Lord, that are yet to have a child. Ọlọ́run lọ́jọ́ ìní bá mi pèsè ọmọ alálùbáríkà sí wọn láàrin àwọn àtọkọ wọn. Ìdí tí mo ṣe mú ètò tèmi wá ní pé ńkọ́, there's a lot of people calling me pé Sister Nimota ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní láti educate wa nípa àwọn èèyàn tí wọn tí bímọ, and then bí àwọn in-laws ṣe ń treat wọn, bọ́kọ náà ṣe ń treat wọn. Mo lókè, I'll find a very nice day to do the education about how the in-laws, the husband and the wife should be able to handle that situation. Sherry, mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé ẹni tó bá ń wojú Ọlọ́run, wọ́n máa sọ wípé ńkọ́ ó ń láti ní sùúrù. Bẹ́ẹ̀ ni sùúrù dẹ̀ pọ̀ dẹni púpọ̀ atọ́kùnrin àtobìnrin àti àwọn in-laws wa, òun ni ọ̀rọ̀ yìí bá wí pátápátá. So gbogbo wa la máa rí ètò bá wa wí ńbẹ̀, a máa rí ètò jẹ́ pé a ní láti as a human being, yálà wa ni bàbá ọkọ ni o, yálà wa ni ìyá ọkọ ni o, yálà wa ni ìyàwó ni, yálà wa lọ́kọ ni, we all need to balance ourselves out. Those of you that are looking in the eyes of the Lord, màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí tàwọn obìnrin. Ẹ má nítorí pé ńkọ́ o ẹ tí bímọ dènà ọkọ yín náà kò gbọ́dọ̀ tí bímọ. Mo fẹ́ kí gbogbo wa understand pé ńkọ́ we all have our needs. Gbogbo wa la ní needs wa. Bọ́kọ náà ṣe ní needs ẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà níyàwó ṣe ní needs ẹ̀. So kò yẹ ká fi needs ara wa ká fi disturb ara wa. Yes, there might be a medical condition or personal issues tí ìyàwó yẹn ń go through tó jẹ́ pé kò tí lè conceive. Kò yẹ kí yẹn tó nǹkan tó jẹ́ pé a máa dá sí, àbí ó yẹ kó jẹ́ conversation láàrin tọkọ àti ìyàwó. Ọ̀rọ̀ yìí ò tí kan àwọn ẹbí ọkọ àbí ẹbí ìyàwó. Ọ̀rọ̀ yìí ò tí kan wọn. Ọkọ àti ìyàwó náà kọ́kọ́ láti kọ́kọ́ figure out pé okay o, kí la fẹ́ ṣe, báwo la ṣe fẹ́ gbégbà. Especially tó bá ti ń di ọdún kan àbí ọdún méjì, àwọn in-laws láti mẹ́sàn ó dẹ̀ fẹ́ yàwó léyàwó ẹ̀, ó dẹ̀ fẹ́ yàwó léyàwó ẹ̀. It's not done like that. Ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ń wò àti tẹ́ tún máa wò later. It's not done like that. Ẹ jẹ́ kí tọkọ tìyàwó, ẹ jẹ́ kán kọ́kọ́ figure ara wọn out. Kán figure ara wọn out, kán sort problem wọn by themselves. Interference from third party ó máa ń ba nǹkan jẹ́ ni. Ṣé ẹ jẹ́ ká rántí pé ńkọ́ àwọn ni wọ́n ríra wọn, àwọn náà fẹ́ra wọn, àwọn gan-an múra wọn wá bẹ̀yìn ìyá àti bàbá pé lágbájá báyìí ó wù mí láti fẹ́. Ókè ó dẹ̀ wá kù díẹ̀ ká ètò láàrin wọn ni. Ẹ má jẹ́ ká tètè máa ní tíyàwó ò báyìí tí bímọ, ó jẹ́ lọ yàlè, ó jẹ́ tètè yá lọ má lè kó bímọ yẹn síta, kó má jẹ́ kí ìyàwó ẹ gbọ́. Kò yẹ ká ṣerú yẹn rárá, kò tiẹ̀ yẹ. Ẹ jẹ́ káwọn méjèèjì jọ sọ ní one on one as husband and wife. It should be a decision between the husband and wife, not the in-laws. Nǹkan táwọn in-laws ìtàn bàjẹ́ ó pọ̀ gan-an. Ẹ má get me wrong, ara àwọn in-law mi tún dá. Ṣé wá tẹ̀ wá rí ní ìsìn ní modern life ìsìn, kì í ṣe àwọn ìyá ọkọ gangan ni wá tún ní problem. Because there is a stereotypical thing ní pé òkè ìyá ọkọ ni ò dá, ìyá ọkọ ni ò dá. Ṣé láwọn bàbá ọkọ mi ń gbà mí wà tó jẹ́ pé àwọn gan wọ́n wọ̀sùn ju ìyá ọkọ lọ. Wọ́n wọ̀sùn, àwọn náà máa ní a máa ṣe lókù òru ni o, jẹ́ ká rọra ṣe. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé wá rí, mo fẹ́ suggest nǹkan fún ìyàwó. Àwọn ìyá wa bàbá wa ní ayé ìjọ́un náà máa sọ pé orí ọmọ ló máa ń pọ̀ mọ́ wálé. Tí ẹ bá ti rí pé there is a problem láàrin ẹ̀yin àti ọkọ yín, ipe bóyá issue kékeré kan tẹ́ ti ṣe gbogbo all medical test tó yẹ kẹ́ ṣe, tẹ́ ti make sure pé ẹni tó ní low sperm count ó ti resolve matter, ẹni tó ní problem pẹ̀lú wombs ó ti resolve matter.
tẹ́tí try gbogbo necessary steps tó yẹ kẹ́ try tí kò dẹ̀ bọ̀ sí ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yín lọ bímọ ẹ jẹ́ kí ọkọ yín kó lọ bímọ ó lè jẹ́ ẹni tó fún lóyún níta ó lè jẹ́ orí títẹ̀ ló máa pe ọmọ wálé fún yín bẹ́ẹ̀ ni ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ ká wò pé ọkọ mi o kò gbọ́dọ̀ fẹ́yàn kankan o kò gbọ́dọ̀ ṣe o ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba ló ń ṣe nǹkan fẹ́ dà tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti ń ṣe nǹkan fẹ́ dà ó yẹ ká fi sùúrù sí ó yẹ ká fi sùúrù tó lọ́jọ́ òun ló yẹ ká fi sí ẹ má jẹ́ ká fi ìtara pé ilé olórogún ẹ má jẹ́ ká rò bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ìyàwó ni mò ń bá sọ̀rọ̀ táwọn ọkọ náà máa sọ fún wa àti táwọn ìyá ọkọ àti bàbá ọkọ ẹ yọ̀ǹda ọkọ yín kó lọ fẹ́yàwó kó fulfill plans ẹ kó fulfill mission ẹ kó fulfill nǹkan tó desire because ẹ̀yin fúnra yín gan tẹ́jọ́ obìnrin gan ẹ lè má mọ̀ pé nǹkan báyìí ló wọn ọkọ yín because there's a lot of miscommunication in a relationship miscommunication yẹn ó máa ń pọ̀ gan tí miscommunication bá dẹ̀ ti wà nínú relationship yẹn máa collapse ẹ make sure pé ẹ ní dialogue pẹ̀lú ọkọ yín ẹ ní dialogue pẹ̀lú ọkọ yín máa bọ́kọ yín sọ̀rọ̀ ẹ má ṣe pé ìgbà tí ǹdẹ̀ ti bímọ bó ṣe ń bàbá lágbájá ló ṣe ń ṣe ẹ fi ṣírò ara yín kò yẹ kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má rò pé ọkọ mi ò gbọ́dọ̀ fẹ́yàwó lé mi o nítorí pé nǹkan mi ò tíbi mo máa ní sùúrù ni ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ kò dáa ẹ má make it feel pé it's all about you ẹ rántí pé ẹ̀yin méjì lẹ wà ní relationship yẹn ẹ̀yin méjì lẹ wà ní and you must consider the other party's feelings you must consider the other party's wants and need it's very vital in any relationship. You cannot be considering yourself because I'm not able to have a child now, so therefore my husband should put his life on hold. It's not fair. Wọ́n ń ṣerú ẹ̀ kò dáa rárá. Tó bá jẹ́ pé ọmọ yín náà ni, would you advise him or her to put his or her life on hold nítorí pé ó kọ ìyàwó? No, understanding ó ṣe kókó nínú any relationship téèyàn bá get into. Tí tọkọ-tìyàwó bá ní good understanding, kò sí third party tó máa bá wọn dá sí tó máa bá wọn ní pé òkè òun fẹ́ wá parí ìjà láàrin wọn. Ibẹ̀ yẹn náà ti máa ń sọ pé ìyàwó ti gbógun jẹ fọ́kọ ọkọ náà ti gbógun jẹ fún ìyàwó because wọn ò jẹ́ káràtà kí third party kó penetrate sí inú relationship wọn. Ṣé tí wàá rí ẹ̀yin obìnrin ẹ má jẹ́ ká fi owú jíjẹ ká fi bà nǹkan jẹ́ ẹ má jẹ́ kí a fi owú jíjẹ ká fi bà nǹkan jẹ́ ká fi bà gbogbo iṣẹ́ tá ṣe láàárọ̀ ká fi bà nǹkan jẹ́ especially àwa tá jẹ́ pé some of you tó jẹ́ pé ẹ̀yin àtọkọ yín ẹ ti ń bá bọ̀ láti kékeré ẹ ti ń bá bọ̀ ẹ ti jọ bẹ̀rẹ̀ láti kékeré tó jẹ́ pé wá ti dàgbà tó yẹ pé okay ó yẹ kẹ́ ti máa bímọ ẹ wá ní delay ẹ jẹ́ kó ẹ bọ́kọ yín sọ pé bàbá lágbájá ó ṣe báyìí ó ṣe lọ fẹ́ obìnrin at least kó bímọ kó enjoy ara rẹ̀ kó ní ọmọ láyé kó kẹwàá considerate of the husband's wants and need. It's very important. It's very very important. Ẹ má gbé pé ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ lọ́ba kan. Kí lọ́ba kan ní ṣe pẹ̀lú tiyín? Ọmọ mi àmì ò lè gbà kọ́ ọmọ mi lọ́ba kan o. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ogun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìwà burúkú ni. Ẹ work in hand pẹ̀lú ọkọ yín. Ẹ work in hand. Any good understanding pẹ̀lú ọkọ yín. And the most important thing ni pé ńkọ́ tẹ̀yin àtọkọ yín bá ní gbólóhùn àsọ. Ẹ má jẹ́ kí 12 a.m. kó lù bá yín lé lórí. Ẹ make sure pé by 8 o'clock ẹ ti parí ìjà yẹn. Ẹ má dúró pé ọkọ mi ló ṣẹ̀ mí, so therefore òun ló gbọ́dọ̀ wá bẹ̀ mí. My husband is the one that offended me, so therefore my husband must come and plead with me. It's not done like that. If you want a good, healthy relationship, you can to say sorry should be the least of a problem. It should be the least of a problem. Don't let us be too arrogant, too pompous. Láti sọ fún ọkọ ipe bàbá lágbájá, hello sweetheart, hello darling, I'm sorry. I'm sorry goes a long way. It resolves a lot of things. Some people say kò easy láti ṣe. Kí ni ò easy láti ṣe? Tí ìfẹ́ bá wà ńbẹ̀ kò sí nǹkan tí ò easy láti ṣe láàrin tọkọtìyàwó. Nǹkan tí mo fẹ́ káwọn obìnrin wa tán wà lórí ètò tán máa wò mí àti tán tún máa wò mí níta kán understand ní pé àti sọ sorry kò yẹ kó jẹ́ problem fún yín.
ẹ má jẹ́ ká gbẹ́wò pride wọ̀, ẹ má jẹ́ ká gbẹ́wò ṣèbéèmí ẹni kó tẹ̀ jẹ́ ìlẹ̀ ń fìdí ọkọ gan sef, ẹ má gbẹ́wò yẹn wọ̀ pé tí ó bá kú tí ń bá kúkú bá sọ̀rọ̀ kò ní choice ó máa béèrè nǹkan lọ́wọ́ mi. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ má gbẹ́wò pride wọ̀, ẹ má dẹ̀ nítorí pé ẹ̀yin lẹ rán ọkọ yín lọ sí school so therefore ó gbọ́dọ̀ wà indebted to you for the rest of his life. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run rán yín sí ni pé kẹ́ rán ọkọ yín lọ́wọ́. Àwọn ọmọ yìí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n wà ń ta tó lè ràn ọkọ yín lọ́wọ́, tọ́lọ́run dìde yàn ẹ̀yin ìyàwó yẹn ni pé ẹ lọ ràn ọkọ yín lọ́wọ́. Ẹ tún wá ràn lọ́wọ́ nìyẹn, ẹ tún wá tètè wá rọmọ bí kò yẹ kó fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Níṣẹ́ ló yẹ kẹ́ support ọkọ yín, kẹ́ máa bọ́kọ yín ṣeré nítorí pé kí ni tẹ́ bá ti ní broken home, báwo lẹ ṣe fẹ́ dù? Báwo lẹ ṣe fẹ́ dù? So it's better you have an open dialogue with your husband regardless of any circumstances tó bá wà láàrin yín. Wọ́n ní tó gìrì ò bá lanu kò sí bálàǹgbà ṣe fẹ́ wọ bẹ́ẹ̀. Aláǹgbá ò lè wọ bẹ́ẹ̀ nítòótọ́ because ẹ jẹ́ kó gìrì yín lanu. Ẹ dẹ̀ ń bọ́kọ yín sọ̀rọ̀. Any little thing you dialogue with your husband. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wa wọ́n lágídí? Mo ṣì ń bọ̀ lórí tàwọn náà. Kọ́ má rò pé bóyá àwọn obìnrin ni mo kàn wá fún ní advice mi bá kí n ṣe obìnrin nìkan. Mo ṣì ń bọ̀ lórí ìtẹ̀yìn bàbá wa náà. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin àbúrò wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n. Gbogbo yín oníkálukú ló ní títí ẹ̀ tí mo máa ṣàlàyé fún wọn lórí ètò. Ẹ fa ọkọ yín mọ́ra. Tọkọ yín bá bímọ síta, ẹ ṣe ọmọ yẹn bí ọmọ yín. Ẹ ṣe bí ọmọ yín, kẹ́ gbà tọwọ́ tẹsẹ̀. Tó bá possible gan kẹ́ ṣe kó mọ́ gan self, kẹ́ mówó lápò yín kẹ́ fi ṣe kó mọ́, kẹ́ tọrọ fọ́mọ náà láti inú yín wá, kì í ṣe pé kẹ́ ṣe eye service. Torí kò sọ pé inú ẹ̀wọ̀n. Gbogbo ń tẹ̀dá bá dẹ̀ ń ṣe kó máa ru ọ̀la. Kì í ṣe ọ̀la tá máa sùn tá máa jí o. Gbogbo ń tà ń ṣe àṣepamọ́ ni o. Àṣepamọ́ ni gbogbo ìwà yẹn o. Tọkọ yín bá bímọ síta, ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn bí ẹni pé ẹ̀yin lẹ bímọ yẹn. Ẹ ṣètọ́ yín lé lórí. Tọkọ yín bá ní ẹni bàbá lágbájá kò rí bẹ́ẹ̀. Even gan ni kẹ́ máa instigate pé bàbá lágbájá jẹ́ ká lọ́wọ́ ọmọ lágbájá ṣẹ̀dẹ̀mọ̀ ní Nàìjíríà kẹ̀dẹ̀rẹ̀. Wọ́n kúndùn pé o má jẹ́ kí ìyáálé ẹ débi ọmọ. Wọ́n á sọ ìyáálé dàjẹ́. Nítorí kò bímọ. Wọ́n á sọ ìyáálé dàjẹ́. Wọ́n á sọ di oríṣiríṣi nǹkan tí ò kì í ṣe. Gbogbo àwọn ẹ̀sùn tí ò ń ṣe tiẹ̀ wọ́n á so mọ́ lẹ́sẹ̀. Wọ́n á bọ́ǹdù ẹ̀ mọ́. In fact, wọ́n á bọ́ǹdù ẹ̀ ní pé òun ni lágbájá, òun ni tàmọ̀dù tí ò dẹ̀ mọ anything. Ó dẹ̀ ká tún máa ṣe kí ni ká máa ṣọ́rọ̀ ẹnu wa sọ. Ká máa ṣọ́rọ̀ ẹnu wa sọ, especially tá bá ń bínú. Tínú bá ń bí wa àwa ìtajú obìnrin tá wà nílé ọkọ. Tínú bá ń bí ẹ jẹ́ ká take a step back. Kì í ṣe time yẹn ló yẹ ká resolve matter yẹn pẹ̀lú ọkọ wa. Kì í ṣe time yẹn ló yẹ ká ṣẹnu gbéńgbé ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa àwọn ọkùnrin ò like nagging. Ẹni tí ò like wọn gan sef, ẹni tí ò like nagging, àwọn obìnrin tó ń ṣe nagging gan sef, ẹ̀yin náà mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wa wọ́n sì máa wò ta. Ó ti wà yín bond fún wọn. Ṣàṣà lọkùnrin tẹ́ máa rí tí ò ní àlè ń ta. Ṣàṣà ni. Ṣàṣà. So ó ti jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé it's a norm nínú ìlú wa. Even gan in western world gan wọ́n ń ṣe. Àwọn òyìnbó ń ṣe. Wọ́n ní mistress ń ta. Níjọ́ tí àwọn wọn bá dẹ̀ ti mọ̀ báyìí wọ́n gbéra wọn lọ́kọ̀tù ni. Wọ́n dàbí ti Nàìjíríà tí wọ́n máa fi ṣoṣù tó máa fi para because ó ti di norm ní ọ̀dọ̀ tiwa. Ó ti jẹ́ pé kí lójú òrìrì ó ti di bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa. So ẹ̀yin obìnrin tẹ́ wà nílé ọkọ àtẹ̀yin tẹ́ ń lọ ilé ọkọ, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo ń bẹ̀ yín ni, ẹ má fi ọwọ́ yín ba nǹkan ara yín jẹ́. Ẹ má fi ọwọ́ ara yín kẹ́ fi tú inú ilé yín. Ẹ má gba ará àta láyè láti kó sí yín láàrin ẹ̀yin àtọkọ yín. Ẹ má jẹ́ kán rídìí yín rárá nítorí tá yóò bá ti rídìí relationship yín náà máa níyàwó ó ti mórí ọkọ ẹ̀ sábẹ́ ni o. N tó bá sọ fọ́kọ ẹ̀ òun náà ni o. Òun lẹ máa rọ́kọ tó máa ìyàwó ti mórí ìyàwó ẹ̀ ó ti mórí ìyàwó ẹ̀ náà sí abẹ́ ni o. Bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn because wọn ò jẹ́ kí other people get involved nínú affairs wọn. Àwọn fúnra wọn náà ń pa, àwọn fúnra wọn náà ń kun, àwọn fúnra wọn náà ń tò, àwọn fúnra wọn náà ń darí ọkọ wọn. Sẹ́yìn obìnrin tí yín ni mo sọ yẹn o. Ṣé wá rẹ̀yìn bàbá wa? Ẹ̀yin náà ẹ máa ń bùkù gan. Kò dẹ̀ dáa. Ẹ máa ń fi obìnrin kan kẹ́kan. Ìyàwó yóò tí ì bímọ. Ẹjọ́ ń wọ́ mọ̀ ni. Ó kéde wájọ́ gbàmọ̀ràn nìyẹn pé okay my husband, you know what, go and marry somebody else because I don't want to disturb your happiness. Wọ́n tún wá fún yín ní consent. Ẹjọ́ ní that dialogue.
ipò okay go and do it ẹ tún wá fún nítọ̀hún yẹn lóyún tán ẹ wá sọ ìyálé yẹn di pé kò mọ̀ ṣe mọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé kẹ wá mú ìyálé yẹn kẹ wá pàtì kí ìyálé yẹn wá kó máa tó eṣinṣin níwájú yín kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni ó dà sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ó lè dà síwájú next time ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin ni mò ń bá wí o ẹ bá lọ fẹ́ yàwó léyàwó yín ẹ má fi ìyàwó tẹ lọ fẹ́ nítorí pé ẹ fẹ́ bímọ ẹ má fi máa ní ìyàwó yín lára nù lé ẹ rántí pé ìyàwó yín náà lẹ́lẹ́dà o bẹ́yìn náà ṣe lẹ́lẹ́dà ìyàwó yín náà lẹ́lẹ́dà ẹ má nítorí pé kò bímọ yẹn ó jẹ́ bùkátà fún yín ẹ rántí pé ìyàwó yín tí ò bímọ ṣe lérò pé inú ẹ̀ dùn ni inú ò lè dùn depression anxiety gbogbo ẹ̀ ló máa dé bá àfi obìnrin tó bá strong ẹ̀rí wọn àwọn lẹ́mọ̀ máa rí tọ́mọ máa lọ́pàá tọ́mọ aláwọn fẹ́ fi pàrònú rẹ̀ because wọn lè dá wà nù lé because wọ́n bá dá wà nù lé wọ́n máa ronú oríṣiríṣi nǹkan ló máa kó sí wọn lọ́kàn pé tó àwọn òkúkú tí ìbímọ báwo ni káwọn ṣe ṣe so wọn náà máa fi ń lọ pátí lọ fi pàrònú rẹ̀ ṣé wàá rẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin wa gangan ẹ̀yin ni mo fẹ́ bẹ̀ obìnrin ò ní pé kẹ́ má fẹ́ yàwó respect náà ń demand fún pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní respect wa ẹ fún wa ní respect wa ẹ má jẹ́ kí ìyàwó tẹ ní kó máa wá tẹ̀ wá lóṣooṣù ẹ má gbé ìyàlé yín lé ìyàwó lọ́wọ́ ẹ má gbé ìyàlé yín lé ìyàwó lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá ti gbé ìyàlé yín lé ìyàwó lọ́wọ́ or any mistress for that matter ẹ má gbé ìyàwó yín lé mistress àbí ìyàwó lọ́wọ́ láti lè command respect yẹn fún ní inú ilé nítorí mistress tó bímọ ń ta àti ìyàwó tẹ́ fẹ́ wọn ò mọ gbà tẹ́yìn àti ìyàwó yín ti jọ ń fà bọ̀ o wọn ò mọ gbà tẹ́ tí jọ ń tu ọkọ̀ yẹn bọ̀ látàárọ̀ o tó wá di ọjọ́ alẹ́ tó yẹ kẹjọ máa bímọ tọ́lọ́run dẹ̀ ní ó kù díẹ̀ káìtó fún ìyàwó yẹn tí ìyàwó kékeré wá dé tó wá lóun fẹ́ máa ṣe ṣàkàṣàkà sí ìyálé it shouldn't be done like that you should make your first wife a priority you should make her a priority in front of the second wife. You should not neglect her. You should not abandon her. You should not do that. Remember, she has feelings. She has feelings. She's going through an emotional turmoil inside her that she cannot express out. She's going through a lot of things inside her that she cannot express out. Don't take advantages of that and start neglecting her. Start emotionally abusing her and mentally abusing her. Kì í ṣe pé gbogbo àwọn obìnrin tó ń bímọ inú wọn ò dùn ohun àwọn náà káwọn náà gbọ́mọjò àsìkò Ọlọ́run lójú kàrọ̀jú èmi dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ọlọ́jọ́ ìní fídíò yìí gbogbo àwọn tó bá wò tọ́rọ̀ yìí bá wí Ọlọ́run á yọ̀ǹda fún wọn Ọlọ́run á yọ̀ǹda fún wọn ní gbogbo ọ̀nà lọ́lọ́run máa fi yọ̀ǹda fún wọn ìyẹn bí tẹ̀yin tọkùnrin ṣé wá rẹ̀ ẹ̀yin ń lọ ẹ̀yin ìyá ọkọ ẹ̀yin bàbá ọkọ ẹ̀yin àbúrò ọkọ tẹ́ mọ̀ pé akọ ajá ni ẹ̀yin náà lẹ́yìn lẹ́ máa sọ wọ́n lórúkọ pákọ ajá ẹ̀yin lẹ́ máa bú wọn lẹ́ máa ṣe oríṣiríṣi fún wọn ẹ̀yin lẹ́ máa mọ̀ yálé lẹ́ máa máa lè ẹ̀yin lẹ́ máa mọ̀ gbogbo ẹ̀ kàkà kẹ́ support ẹ̀ pé obìnrin ni mí o tèmi náà bá wà nù situation yèmi náà máa fẹ́ need support o irọ́ ni ẹ̀yin lẹ́ máa gbìmọ̀ bóyá ẹ̀gbọ́n yín báàbúrò yín ṣe máa lọ fẹ́ ìyàwó mi ìgbà yẹn lẹ́ máa rántí pé ìyàwó ẹ̀gbọ́n yín kò ń ṣèyàn rárá kò tiẹ̀ dá kò tiẹ̀ nínú tó ń rò kò tiẹ̀ ronú pé òun fẹ́ bímọ ìgbà yẹn lẹ́ máa wà very 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 nasty síyàwó yẹn ẹ ti gbàgbé ọjọ́ àárọ̀ tíyàwó yẹn dá sí yín o ẹ ti gbàgbé ẹ̀yin ìyọkọ ẹ má dá sọ̀rọ̀ wọn ẹ fi wọ́n sílẹ̀ jẹ́ kán yanjú ẹ̀ ẹ jẹ́ kán yanjú ẹ̀ because tí third party bá ti ń dá sí ọ̀rọ̀ tọkọ tìyàwó ọwọ́ Ọlọ́run dẹ̀ ló dẹ̀ wà because wọn ò ní sọ òdodo ọ̀rọ̀ pàtó èyí tó jẹ́ pàtó hardly lè máa fi rí parent tó máa sọ èyí tó jẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ tó máa sọ fún ìyàwó ẹ̀ àbí tó máa sọ fún ọkọ tó máa sọ fún ọmọ ẹ̀ tó jóbìnrin àbọ̀ ọmọ ẹ̀ tó jọkùnrin very rare gbogbo ohun tí mo bá ń sọ pátápátá I'm talking from an experience bí ò ṣẹlẹ̀ sí mi ò ṣẹlẹ̀ sáwọn tó súnmọ́ mi kàkà kan sọ there's something we call mediation there's something they call mediation pé okay o
ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ìyàwó kí ló kàn ṣe tó ń bí nínú. Go and ask the husband, go and ask the wife what the husband is doing that is upsetting her. Then you go and ask the husband what the wife is doing that is upsetting her. Then you now tell both of them, this is what your husband said is hurting him. This is what your wife said is hurting her. And then you make amend that. But irony, you run in bit about learn if I tún relationship yẹn ṣe. Ibẹ̀ ṣe máa bàjẹ́ nìyẹn pé ìyàwó ẹ̀ máa sọ pé ìyàwó ẹ̀ sọ pé ìyàwó ẹ̀ ó lè jẹ́ out of confidence. Ó lè jẹ́ confidential conversation lẹ́ni yẹn share pẹ̀lú yín. You will be so quick to throw it in that man's or that woman's face. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa lórí àwọn ìyọkọ àti bàbá ọkọ. Ṣé tí wàá ráwọn bàbá kan wà nísìn tó jẹ́ pé ẹ máa gbọ́ daddy's girl. A máa pè ya ọmọ wọn ní is my girl, that's my girl, that's daddy's girl. Wọ́n dẹ̀ máa make sure pé ayé ọmọ wọn dá ká má sọ mí. Kì í ṣe obìnrin nìkan ló ń focus sínú àfíàzì ọmọ inú ilé ọkọ àbí nínú ilé ìyàwó. Àwọn bàbá kan wà tó jẹ́ pé in fact the saddest ni pé nǹkan àwọn bàbá tó tún wá kàwé yẹn ni kì í ṣe àwọn bàbá tí wọ́n kàwé. Àwọn bàbá tó kàwé yẹn náà wọ́n máa ní no, my daughter cannot do this because owó wà. Wọ́n ti gbàgbé pé ńkọ́ ọjọ́ ọ̀la ọmọ wọn làwọn ń bá tún ṣe yẹn ká má sọ mí. Ẹ má jẹ́ kí pride àti ego kó jẹ́ kí a fi ọwọ́ ara wa bà nǹkan jẹ́ nínú relationship. Ẹ má jẹ́ kí a fi pride. Auntie mi, Auntie Lara, thank you, I love you so much, sis me, thank you so much. Ẹ má jẹ́ kí a jẹ́ pride àti ego kó jẹ́ ká fi bà nǹkan nínú ilé wa jẹ́, especially ẹ̀yin bàbá tẹ́ kàwé yẹn, ẹ̀yin educated fathers. Temani, I will never let my daughter tolerate that. I will never let my daughter do that. My daughter must come out of that house. Ṣé fẹ́ gbọ́ ọmọ yín sínú ilé ní ẹ lè fẹ́ ọmọ yín, ẹ dẹ̀ lè wọ́kọ̀ fún. Ẹ má jẹ́ kí owó, power and control, that's what it is. Ẹ má jẹ́ kẹ́ fi tún, ẹ má lò láti fi bà inú ilé ọmọ yín jẹ́. Ẹ má lò láti fi bà inú ilé ọmọ yín jẹ́. Kí tẹ́ wá ń ṣe àwọn obìnrin ló tún wá ń pokùn òsùn sí mi ṣe sọ. Àwọn bàbá yẹn gangan ló máa pariwo, that's my girl, that's my daughter, you know. My daughter must not suffer. In any relationship, you must taste the good and the bad and the ugly. It's how you resolve it and how you come together that really matters. Kò sí relationship náà láyé yìí tó máa ní pòkè o, it's all on bed of roses. It's not, it has never happened. No relationship is built on a bed of roses throughout. Even àwọn ìyá yẹn àtàwọn bàbá yẹn, they've also gone through a bumpy road. They've also gone through bumpy roads as well. But they manage it, they survive it. That's why they're still together. So why did they want to dissolve their own child's home? Why did they want to crumble that relationship? Why? It's so sad. It's so sad that parents are the one that getting too involved. They are getting too involved in their kids' relationship. They shouldn't. They should be the spectator. They're supposed to be the spectator, looking from outside inside. Tó bá gbẹ́jọ́ gan wá fún yín tẹ́ jẹ́ ìyá ọkọ àti bàbá ọkọ, limited interference. Ẹ sọ fún àwọn ọmọ yẹn ní kó lọ resolve ẹ̀. Tell them to go and resolve it on their own. Because tẹ́ bá lọ, tẹ́ bá padà síbi tí Ọlọ́run ti tọ́lọ́run wà, tí oníkálukú bá padà sípò. Tẹ́ ẹ sì mọ̀ báwo ni ọmọ yín ṣe fẹ́ resolve matter nínú ilé ọkọ ẹ̀? Báwo ni ọmọ yín ṣe fẹ́ resolve matter nínú ilé ìyàwó ẹ̀? Are they going to come to your grave and ask you for advice? They're not going to do that. Nǹkan tó dáa ní ká fi lé àwọn ọmọ wa lọ́wọ́, especially àwọn ọmọ wa tó yẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ńsìn, àwọn youth tá yẹ̀ṣẹ̀ ní ńsìn. Ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kí pride and ego and power, imbalance of power kó destroy àwọn ọmọ wa. Àwa tá dé jágbàlagbà náà tó jẹ́ pa wà nílé ọkọ láti bímọ síbẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká jẹ́ pride àti ego àti pé ṣe bí mo lówó lọ́wọ́, owó tó bá ṣe ti ilẹ̀ ló ń gbé. Ẹ má jẹ́ ká fi power imbalance ká fi bà relationship àwọn ọmọ wa jẹ́. Ẹ jẹ́ kán work hard fún nǹkan tán bá need, because you have to leave a legacy behind for your children. You cannot expect your children to depend solely on you
ká ní màmá mi wà nílé ayé ni a ṣe nǹkan báyìí fún mi. That means the mother did not give them any tool before the mother passed away. Ká ní bàbá mi wà nílé ayé ni ọmọ bó ṣe máa bá mi resolve matter yìí. That means the father did not give that son a good tool to solve his or her own problem. Money doesn't solve anything. Money, ẹ jẹ́ ká wò pé òkè o, ọmọ wa, ìyàwó ọmọ èèyàn ó ti dọmọ èèyàn, ọkọ ọmọ èèyàn ó ti dọmọ èèyàn. Let's treat it like that. Tá bá wò bẹ́ẹ̀ yẹn pé òkè ọkọ ọmọ mi ni, ní tí mo bá fẹ́ fún ọmọ mi náà ni mo máa fẹ́ fún ọmọ yẹn náà. Tẹ́ bá ti mọ̀ pé tá bá ti marry ara wa àti di family kan, kì í ṣe pé yẹn ẹbí ọkọ rẹ̀, ẹbí ìyàwó rẹ̀. I don't subscribe to those kind of relationship. I don't. I believe everybody should be under one roof. Yes, you cannot have a perfect relationship. You cannot have a perfect in-laws. We are all bound to have flaws. We are all bound to make mistakes. We cannot capitalize on our own mistake. We cannot do that. People cannot judge us because of our own mistake. To error is human. Ọlọ́run ò dá èèyàn kankan kó pé, ìkà wa gan ò dọ́gba. So how do we expect perfection from our partner? How do we expect perfection from our husband? How do we expect perfection from our wife? It's not possible. There's something they call commitment. When you are committed in that relationship, nothing will break that relationship apart. Commitment is what holds the relationship, not the love, not all those sentiments. It's the commitment. When you are committed in that relationship will go far. You are building a healthy relationship. Remember, any situation tẹ́ bá find ara yín, any issue tẹ́ bá find ara yín, because you guys are going to step on each other's toes. Make sure you resolve that issue before 12 midnight. Resolve it before 12 midnight, regardless of who is right or who is wrong. Pé bàbá lágbájá, please. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wa, wọ́n máa ní, I don't want to talk. I don't feel like talking. Not like ẹlòmíì like kò máa yan odi. It's bad. Àwa tá à ń yan odi tó jẹ́ pé odi lẹ máa bá yàwó yín yàn nílé. It's bad. It doesn't show maturity. It doesn't. It's an emotional abuse. When you are doing that, we call it icing the person out. It's an avoidance technique. You're trying to using an avoidance technique to emotionally manipulate your partner. That's an abuse. For those of us that don't know, abuse it's not physical abuse that everybody sees. That's the only one that everybody sees, that everybody can identify with. There's emotional abuse as well. Why should we put each other through that? Why should we? It's not necessary. But Akim, I salute to Akim Ibrahim. Thank you so much for watching. It's not so. Please let the husband and the wife live a comfortable, loving, and respectable relationship. Let them live a good life for themselves. Don't interfere. Don't instigate your daughter to do this to her husband. Don't instigate your son to do this to his wife. Both husband and wife should be in a bundle. They should be one. They should be one together. They should be unison, one together, not divided. Because if they are divided, then the situation is not going to be resolved. That's another issue. Ló ní the best interest in at heart. Bẹ́ẹ̀ ni o, kì í ṣe gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ yín lọ ló ní the best interest in at heart. It could, even your own best friend might not have the best interest of you at heart. Ẹ gbé gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni tẹ́ bá ti ń fún advice, tí ò look at it critically. Tí ò look at it critically, tí ò béèrè question pé, you know what, how do you feel? Have you communicated? Have you done this? Tó kàn sọ pé fi ọkọ ẹ sílẹ̀ ni, fi ìyàwó ẹ sílẹ̀ ni. You have to be very careful of that. But at the same time, you cannot be in a relationship whereby you are jeopardizing your own health. You cannot jeopardize your own health in a relationship. You remember you come first. Both of you have to identify what's going to make you happy. But at the same time, don't neglect your needs, don't neglect your wants because you wanted to satisfy your partner. Don't do that. It's not healthy. That's not building a healthy relationship. To build a healthy relationship, you both must acknowledge each other's feelings.
You must be able to give each other compliments. Yes, compliment goes a long way. Àyàwó mi máa look sweet lẹ́nìkẹ́, ọkọ mi ò wọ́gun ò bad. It's do that. Regardless, even kọ́kọ́ yẹn gan máa bínú gan. Just slip a nice note inside the briefcase. I know I hurt you last night. I'm sorry. I apologize. Slip it. Tó bá dọ́fíìsì tó bá kà gan, tínú bá ń bí gan, arẹ́rìn ni. Ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wọn mọ́, most of them, majority of them, wọn mọ́ bá ṣe sọ sorry, only few of them. Ní wọ́n máa sọ, okay, ìyàwó mi má bínú, I'm sorry. Àtẹ̀ tí ń dúpẹ́ modernization ó ti ń jẹ́ kí wọ́n wà enlightened láti lo the word that statement pé I'm sorry, because majority or stylishly náà fi máa ṣe nǹkan tiwọn. But we women, we are very emotional. We want them to tell us, to say, oh, maybe I'm sorry. We want them to say that. Ọkùnrin stylishly náà máa fi bá yín ṣe, wọn ò tiẹ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ ń pa àwọn acknowledge nǹkan tó ń ṣe yín yẹn, but lọ́kàn wọn wọ́n á ti feel pé àti bá ti fà mọ́ra, that's it. What about the word I'm sorry? Maybe that's just what the wife needs to listen to hear. Pé sweetheart, I'm sorry. That goes a long way. Ẹ má jẹ́ kí pride jẹ́ kó hold wa back láti lè sọ sorry fún ìyàwó wa. Like mi ṣe sọ síwájú, ẹ má nítorí pé ẹ fẹ́ bímọ, ẹ fẹ́ yàwó mi, ẹ wá ń fi ìyàwó yẹn ní ìyálé yín lára. It's not done. Tí relationship yẹn bá tẹ̀ ti jẹ́ kó ti reach high stage tó jẹ́ pé ńkọ́ o ẹ ti fà sọ́tún, ẹ ti fà sósì, the wife is no longer interested or the husband is no longer interested. Kì í ṣe third party ló máa sọ fún wọn pé you know what, you guys need to get out of that relationship. Ẹ jẹ́ káwọn méjèèjì jọ jókòó kán jọ wo how they can leave that relationship amicably, because ẹni tó báyàn nú jẹ́ lẹ́ni ó lè pààyàn lẹ́rìn lọ́la, ẹni tó pààyàn lẹ́rìn lẹ́ni ó lè báyàn nú jẹ́ lọ́la. Life it's very fluid. It's not fixed. It goes around, it continues and it continues. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, I'm appealing. Ẹ̀gbọ́n mi Bọ̀dá Lateef Ọlájayé, ẹ kálẹ́, ẹ kú fàájì, a kú ọdún, a kú àṣekù ọdún. You know, it's very, very sad. It's just so sad that our society has gotten so bad to the point that ọkọ gan kò mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, ìyàwó gan mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe pẹ̀lú ọkọ. Wọn ò ní kẹ́ má níyàwó, mo ti sọ síwájú. Ẹ má fi ìyàwó yín tẹ́fẹ́fẹ́, ẹ má fi ní ìyálé yín lára. Tí ìyálé yín bá ti ṣe mọ̀ pé òkè òun ò fẹ́ sí inú relationship yẹn mọ́, ẹ pe ara yín jókòó, ẹ má jẹ́ kí third party, ẹ má jẹ́ kí bàbá ọkọ àti ọkọ àti bàbá ìyàwó àti ìyá ọkọ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bá yín dá sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ resolve ẹ̀ láàrin ara yín. Kẹ́ depart on a right foot rather than on a left foot. Nǹkan tó máa ń fà táwọn èèyàn máa fi ń break down, tí relationship máa fi ń really dismantle tó jẹ́ pé kò ní ṣe é tò mọ́ ni pé nǹkan, there is no more communication. Always leave a room for communication in your relationship. Always do that. It's very vital. Ó ṣe kókó. Leave a room for communication. Leave a room to dialogue with your partner. Remember that you both were once friends before you become lover, before you become husband and wife. Remember that. Yes, people change over times. Environment, and I repeat, environment shape who we are. Our environment shape who we are. So we have to pick the best out of that environment to shape us mentally, physically, and emotionally. Our environment shape our values. It has a lot to do with our values. Our environment has a lot to do with our beliefs. We have to decide which one best suits us in the relationship. We cannot take everything that society dish at us. We cannot take it. We cannot utilize it. We cannot practicalize everything society throws at us. We as a human being should be able to decide, is this going to benefit me? Is it going to benefit my relationship? Is it what I want? Is it part of my personal belief and my personal value? Those things need to be filtered out. We cannot always accept what the society throws at us. Because remember, àwọn èèyàn kan ló create that norms yẹn. Àwọn èèyàn kan ló create that norms. So once it's created by a human being, it can always be changed. It can always be changed. A perfect example ni pé nǹkan, okay, ìyàwó ò tí bímọ. Ọkọ dẹ̀ ní okay òun fẹ́ bímọ.
wọ́n dẹ̀ sọ fọkọ pé kó lọ fẹ́yàwó á dẹ̀ rákùnrin mi tó máa ní tíyàwó mi ò bá bímọ fún mi òun ò bímọ síta pé àníṣe tíyàwó mi ò bá ti bímọ ó tẹ́ àwọn lọ́rùn káwọn máa sùn káwọn máa jí àtúrò àwọn society tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bú wọn náà pé òòrè ọkọ ìyàwó ẹ̀ máa ti dórí ẹ̀ máa gòlò ó máa lóhùn ò bímọ mọ́ because they understand each other. They have their own reasons. They have their own personal reasons that made the husband decide such things. And he said, mi ò bímọ síta tíyàwó mi ò bá ti bímọ. But báwọn society wa bá máa sọ wọ́n lè ní ìyàwó ẹ̀yìn ajẹ́ ni o ó ti ń fò ẹyẹ ni ó ti dóró ó ti mọ́ pé ó ti dè mọ́ inú pangolo. It's not so. It's because they have good communication and good understanding. Let's wake up about these witchcraft things. Kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí ó ṣẹ̀yẹ tó ṣẹ̀yìn Ọlọ́run ọba. Let's all wake up. Not everything is supernaturally done. Sometimes it's environment. It's an environmental issue. It's because A dasi, B dasi, C dasi. Everybody is putting their hands in the pot. At the end of the day, the food in the pot is going to spoil. Kì í ṣe gbogbo èèyàn téèyàn ń fọ̀rọ̀ èèyàn ló máa sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá. Kì í dẹ́ ṣe gbogbo èèyàn téèyàn ń bá sọ̀rọ̀ ni ó máa sọ̀rọ̀ tó máa pẹ̀tù síyàn nínú. Another thing tí mo tún fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa wọ̀ ni pé nǹkan wọ́n máa ní dàbí ń dà, especially when the woman is single and is giving advice to a married couple. Society àní kí ló mọ̀ ṣe bí kò sínú nǹkan kan rí. Ẹ mọ̀ bóyá Ọlọ́run fẹ́ lù fún relationship yẹn ni. Àti so stigmatize àwọn tó single yẹn bẹ́ẹ̀ pé wọn ò lọ́pọlọ rárá tán tẹ̀lé fi talk about relationship nítorí wọn ò tí ì ní ọkọ nínú ilé àbí wọ́n lọ́kọ nínú ilé àwọn àtọkọ wọ́n separate. Society ti rí wọn as a condemn pé wọn ò tiẹ̀ lè ní better life fún wọn. It's not done like that. Ẹ realize pé ẹni tó single gan ní brain jẹ́ ẹni tó wà married lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó single ó ní ọpọlọ ju ẹni tó wà married lọ nítorí pé kí ni òun ti lẹ́kọ̀ọ́ ó ti kẹ́kọ̀ọ́ yẹn dáadáa ó ti rí ibi tó òun ti ṣe mistake ó ti rí ibi tí ó kù sí fóun láti lè adjust ó ti ní learning experience láti lè fi dá sọ̀rọ̀ ẹni tí ó wà ní ilé ọkọ because ó lè jẹ́ gbà tóun gan fọkọ́lẹ̀ àbí tíyàwó kọ̀ gan self gan ó lè jẹ́ òun náà wò pé I played a role in this because for any relationship to break down every relationship to break down both of you played a role in it. Kì í ṣe ìyàwó kì í ṣe obìnrin nìkan both of you played a significant role in it. That is why the relationship collapsed. It's not always about the women. It's not always. Especially àwọn obìnrin tó jẹ́ pé ọkọ wọn ò bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ọkọ wọn oníṣìnà ni. Ask your husband, what have I done? Kí ni mo ṣe? Kí ló dé bàbá lágbájá? Appeal to him. Find out why is he like that. Tó jẹ́ pé tó bá délé kò ní súnmọ́ ẹ. Ask him why is he like that. Ask him. He will have a lot to say. Nagging. We women need to stop it. Àwọn ọkùnrin kan náà wà tó jẹ́ pé wọ́n lè bá yín ru ẹjọ́ láti àárọ̀ títí dalẹ́. Obìnrin náà like kọkùnrin máa nag lọ up and down. Nobody wants to be nagged at. Nobody. Kì í ṣe obìnrin nìkan ló máa ń nag ló ń lẹ́jọ́ wẹ́wẹ́. Àwọn ọkùnrin kan wà even gba àwọn àgbàlagbà ọkùnrin kì í ṣe àwọn ọmọdé àwọn àgbàlagbà ọkùnrin wọ́n máa nag ni. Wọ́n máa nag wọ́n máa rojọ́ ni. How do you think the woman is feeling? How do you think the woman is feeling? Ẹ má bínú. Ọlọ́run kó ṣàánú wa ni. Wọ́n ti mọ̀ pé mo wà lórí ètò náà ṣe ń pè wọlé ẹ má bínú ẹjọ́. How do you think they are feeling? Stop nagging. Nagging doesn't resolve any issue. It adds to the problem. Nagging adds to the problem. If your husband decides to take a second wife, embrace it. Pray. Pray. Prayer does solve a lot of things. Pray. Kì í ṣe pé kẹ́ máa lọ pray pé yẹn kí relationship yẹn kó bàjẹ́ ni kí relationship yẹn kó túká ni ẹ̀ ń fún Ọlọ́run power kó fi strengthen relationship yẹn ni. Pray sincerely pé wọ́n Ọlọ́run tó ọkọ mi dẹ̀ ti fẹ́ yàwó nìyẹn
wàhálà ìdààmú kéré ó pọ̀ ní má jẹ́ n bá pàdé ní relationship yìí. Àdúrà tó ṣe kókó nìyẹn. Torí tí wò bá fa wàhálà tẹ́ni tán bá fẹ́ lé ẹ bá fẹ́ fa wàhálà ńkọ́. Tí wò bá ń ṣe oníjọ̀gbọ̀n tẹ́ni tán bá fẹ́ lé ẹ tó bá jó níjọ̀gbọ̀n ńkọ́. That's why you have to pray. Prayer solves a lot of things. Pray. Ask your husband or your wife to pray along with you. Ẹ bèrè ẹ pọkọ yín tẹ́ bá ti ń ṣe prayer tán bá dẹ̀ láwọn ò pray. Ẹ fi gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ Ọlọ́run Lédùmarè jẹ́ kọ́kọ́ mi ní ẹ̀mí àti lè máa bá mi ṣàdúrà. When two couples pray together, that relationship is built on a solid rock. Yes, when two couples, husband and wife, when they consistently pray together, that relationship is never going to collapse because once you build the relationship in a lórí solid rock. So therefore, kò sí nǹkan kan tó fẹ́ mímọ́. But if they don't pray together, tó jẹ́ pé ìyàwó nìkan ló ń dá prayer ṣe, àbọ́kọ nìkan ló ń dá prayer ṣe, that relationship is not on a solid ground. It's not on a solid ground. Irú àwọn relationship yẹn ló máa dà pé ìyàwó ni power prayer warrior nínú relationship yẹn, ọkọ ò kì í dá sí. So tí ó bá kù díẹ̀ káìtó, ìyàwó ló máa fẹ̀mí gbàdúrà, ló máa fi gbogbo ara ṣiṣẹ́, ló máa ṣe. Kì í ṣe pàdúrà yẹn ò ní gbà, ó máa gbà bọ̀ àdúrà tó yẹ kó gbà ní ọjọ́ kan, ó lè take ọ̀sẹ̀ kan kó tó gbà nítorí èèyàn kan ṣoṣo ló ń ṣàdúrà yẹn. A prayer that's supposed to be answered within a day or two because two people are praying. But if only one person is the one praying, that is going to take a longer time for that prayer to be answered. Anytime you want to pray, make sure your husband is there with you. Make sure your wife is there with you. Pray together. Especially when you see issues. Tẹ́tí pé òkè ìjà lé ní ẹjọ́ lọ́la, ìjà lé ní ẹjọ́ lọ́la. Ẹ kúnlẹ̀ àdúrà kẹ́ ṣàdúrà pé wọ́n Ọlọ́run afinimọ̀nà ní ẹ̀dínà siratal mustaqim. Fi wá mọ̀nà nínú journey yìí náà. Ọlọ́run á fi everybody mọ̀nà. Ibi tí wàhálà yẹn ti ń wá á bomi sí, á pẹ̀tù sí. But tí ọkọ àti ìyàwó tán bá kí jọ ń ṣàdúrà pọ̀, tí ìyàwó nìkan ló ń ṣàdúrà, àbọ́kọ nìkan ló ń ṣàdúrà, kì í ṣe pé àdúrà yẹn ò ní gbà o. Àdúrà yẹn máa gbà but it will take a longer time. Àdẹ̀mọ̀ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ between that time. Gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ bá fẹ́ ṣe kó pray, kó ṣàdúrà. Àdúrà ṣe kókó. Especially àwọn ọmọ tó wà ń tàn sìn, tí àwọn ọkọ wa ń gbé wá sílé tán fẹ́ lé wa. Àwọn ọmọ kéékèèké yẹn ojú wọn àtẹsẹ̀ wọn gùn ju ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀yin màmá àti bàbá lọ. So the best thing ni pé nǹkan prayer. When you pray together with your husband, if you talk bàbá yóò bá tiẹ̀ pray gan sef. If all communication has broken down, tó jẹ́ pé bóyá pé bàbá lágbájá abẹ́ pé yátàmọ̀dò pé bàbá lágbájá jọjọ ṣàdúrà tó nírọ̀ o, òun ò bẹ́ ṣàdúrà o, má lọ ṣe nǹkan ẹ̀ fún rẹ o. Abẹ́ pé yálágbájá jájọ ṣàdúrà, irọ́ mi bẹ́ ṣàdúrà. Ẹ ti ń set problems sílẹ̀ nìyẹn. Ẹ ti ń set problem onítògìrì ò bá lanu, aláǹgbá ò lè wọ̀bẹ̀. Ẹ ti ń jẹ́ kí ògiri yín lanu nìyẹn, káláǹgbá lè ṣe kíni kó lè ráyè wọ̀bẹ̀. Ayé ò ní rídìí gbogbo wa o, ayé ò ní rídìí mi, kò ní rídìí ẹ̀yin náà. Wọn ò ní sọ̀kò àṣetánì sínú ilé kankan nu wa lágbára Ọlọ́run. Ẹni tán fẹ́ yàwó lé kò ní rógun wà láti dààmú torí tí wọ́n bá ní good intention ló fún ìyàwó yẹn, kí ni guarantee pé ìyàwó yẹn ní good intention fún wọ. Ọkọ gan ó lè jẹ́ pé òkè ẹjọ́ sọ ni pé kọ́kọ́ yẹn lọ fẹ́ yàwó wá, ọkọ tó wá fẹ́ yàwó nìyẹn, ìyàwó yẹn wá di onífìtínọ́tì. Ìyẹn lè máa rí tó jẹ́ pé àwọn ẹbí ọkọ ló máa gbárùkù tì. Ọlángẹ́lì ta ti mọ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ó sàn yìí tá àgbúrò lọ. Ìyàwó tó ẹ̀ṣẹ̀ gbédé tó yẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ń nọ́ọ̀sì, ìyẹn lè máa ráwọn ìyọkọ àti bàbá ọkọ tó máa kùn sí lẹ́yìn kó bọ́kùnrin fáwọn o, ó ti bọ́kùnrin fáwọn. That's society's norm. Kò sẹ́ni tó lọ́mọbìnrin ò dáa. Ọmọbìnrin gan wà lọ́ọ̀fì wọn kò sán láàánú lójú dá àwọn ọmọkùnrin lọ. Yes, kì í ṣe nítorí mo jóbìnrin. Àwọn ọmọbìnrin láàánú àwọn ìyá wọn àti bàbá lójú jọkùnrin lọ. Ẹ̀yin ọkùnrin tí ẹ understand nǹkan tí mi ẹ mọ̀ pé tòótọ́ mo sọ. So mo bẹ̀ gbogbo wa ní ẹjọ́, let's have a good and healthy relationship. Let's have a dialogue with our husband and our wife, especially when we have issues. No issue is too great to be solved with prayer. With prayer. Gbogbo èmi làwọn kùrù kẹrẹ àwọn ìyọkọ àti bàbá ọkọ yẹn lórí ìyàwó tuntun yẹn. Pray.
tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣàdúrà yẹn báyìí kò sí nǹkan kan tó máa ṣe yín because ìgbà yẹn náà wọn máa láìjẹ ní because wọn á ti sà yín lọ sọ́tún wọn á ti sà yín lọ sọ́tún wọn á ti rí pé ní iye àdúrà ló fi ń kọ́ńkà wọn ìwọ náà wá ṣe láìjẹ ní lágbájá because ó gbójú ládùúrà ẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tádùúrà ṣe tì kò sí nǹkan kan tádùúrà ṣe tì tẹ́ bá rí pé depression yẹn ti fẹ́ kick in too much ẹ ṣeré bọ́tà ẹ pọ̀ ọ̀rẹ́ yín kan tẹ́ mọ̀ pé orí ẹ̀ pé torí kì í ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ èèyàn lórí wọn máa ń pé ẹ pé àwọn ọ̀rẹ́ yín torí ẹ̀ pé lágbájá òde jájọ ṣeré bọ́tà so that kí depression yẹn àti anxiety yẹn kó má kick in kẹ́ má bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lose mind yín tí frustration yẹn bá ti pọ̀ jù to call one of your friends or two, go out, go and mingle, go watch a movie, go dine out. Even if you are capable enough, you can take yourself out and go and eat. Go treat yourself. Go. You don't need it. You don't necessarily have to go with someone. You can easily go, sit there, eat. So why it's not conducive enough for you, you leave. So mo bẹ̀ gbogbo wa ni, especially àwa ọkùnrin àtàwọn in-laws ìyá àti bàbá ọkọ àti àwọn àbúrò ọkọ tẹ́ bá rí pé ìyàwó ọmọ yín kò tí ì bímọ ẹ má sọ́dọ̀ ta yín because ó lè jẹ́ medical condition lẹ́ni yẹn ní tó jẹ́ pé òun gan fúnra rẹ̀ she can't control it, it's not a problem. Tẹ́ bá lè tó wá ní pé òkè ìwọ kọ́ lọ fẹ́yàwó síta ẹ má wà nítorí ó ti wá ìyá ọ̀bọ̀dá yín àbábúrò yín àbẹ̀gbọ́n yín ti wá fẹ́yàwó ẹ̀yin ìyàwó yẹn lẹ máa wá kàn sí ẹ máa wá empower ìyàwó yẹn against the senior wife in the house. It's not fair. It's not fair at all. It's not at all. You shouldn't. You have to balance the equation. You have to balance the relationship. You have to be empathetic. You have to put yourself in the other woman's shoe. What if I am the one in that shoe? How will I want people to treat me? What if I am in that shoe? How will I want everybody to see me and accept me? So it's a very delicate issue, and at the same time it's a very simple one. Open dialogue pẹ̀lú ọkọ yín. Open dialogue pẹ̀lú ìyàwó yín. When there's a little misunderstanding, even if it's a big misunderstanding, open a dialogue with you and your wife and your husband. Another thing, gbogbo ala ní smartphone lọ́wọ́. Smartphone yẹn majority ẹlòmíì kan fi ṣe fancifulness ni wọ́n mọ àwọn gadgets nǹkan tó yẹ kán lò lórí kíní láti fi strengthen relationship wọn. Ṣẹ́rí fóònù wa tá máa ń gbé dání tá máa rẹ́ lómi tó máa ra fóònù 200 300 dání tó fi ń ṣe fancifulness yẹn tó fi ń ṣe fáàrí. Ẹ má fi fóònù yín ṣe fáàrí àǹtí mi bọ̀dá mi. Ẹ utilize ẹ lórí ọkọ yín àti lórí ìyàwó yín. Ẹ fi tún relationship yín ṣe. Ẹ send text sọ́kọ yín bí iṣẹ́. Hello sweetheart, mo dẹ̀ miss ẹ gan o. Tó bá délé lálẹ́ mu kí ló fẹ́ jẹ? Kò ní láti respond sí yín. Ẹ̀yin tí exercise ti yẹn ẹ ti express bẹ́ẹ̀ ṣe feel. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ọkùnrin wa wọ́n fọ́ ní ìlẹ́dà wọ́n lè kà kán mọ́ lójú kán má dá yín lóhùn yín mean inú wọn dùn kì í ṣe pé inú wọn ò dùn but wọn wà expressional bíi tiyín wọn wà expressional tó wọn wà expressional wọn mọ èsì tó yẹ kán fún yín náà wọn wà expressional you going to say mo send message sọkọ mi kò tiẹ̀ dá mi lóhùn ike ò dọ́gba o torí ẹ̀yin wà expressional doesn't mean your husband is expressional tó bá yẹ pé bóyá ọkọ yín wà expressional nígbà tí màá kọ́kọ́ meet ara yín tó wá change tí ó wà expressional mọ́ tí ó lè communicate pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ yẹn find out ask him or her pé hello sweetheart the relationship will rí báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ló wá dé tó fi rí báyìí even if he or she brush you off pé a kò sí nǹkan kan iṣẹ́ ni àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ you know him more than anybody you know that there is a problem somewhere plead with him come down to his level ọkùnrin ò nínú tó ń fọ̀rọ̀ sí o àfàwọn ọkùnrin tó bá yẹ pé wọ́n ti jẹ́ kí ego àti pride kó wọ̀ wọ́n lẹ́wù náà ní sọ̀rọ̀ ní máa ní kò sí nǹkan kan tán dẹ̀ máa fi pa ìyàwó yẹn kú sínú ilé báyìí ọwọ́ Ọlọ́run ni ìyàwó yẹn máa wà kọ́lọ́run Lédùmarè kó bá wa kó sí àwọn ọkùnrin wa nínú kó bá wa jẹ́ kí wọ́n láàánú ìyàwó wọn káwọn ìyàwó wọn náà kàn láàánú ara wọn kàn láàánú ọkọ wọn náà lójú kọ́lọ́run má jẹ́ kí ọkọ àti ìyàwó kan dọ̀tọ̀ ara wọn lọ́sàn kan òru kan
kọ́lọ́run Elédùmarè wá jẹ́ káwọn ìyọkọ àti bàbá ọkọ yẹn tó bá máa dáṣẹ́jọ́ yẹn kọ́lọ́run fún wọn ní ìmọ̀ àtòye láti fi lè dáṣẹ́jọ́ tó bá tiẹ̀ fẹ́ bá wọn dáṣẹ́jọ́ because tó bá ti ń dáṣẹ́jọ́ jù gan sẹ́fù gan ó máa fẹ́ sú àwọn náà, ó máa fẹ́ sú wọn. Ẹ dẹ̀ má jẹ́ ká sọra wa di ìyá Mílíkì and ṣúgà. Ìyá akọ̀tàn bàrà léèsì wá fún mi, mi ò ní sí lẹ́yìn ìyàwó ọmọ mi. Don't let us be like that. Tí ìyàwó ọmọ yín ò bá lè afford nǹkan, tó bá pè nǹkan kékèké ló lè afford nǹkan, ẹ take ẹ bẹ́ẹ̀, ẹ wò pé tó lè afford ló fún yín yẹn. Don't demand for unnecessary things tẹ́ni yín ò lè afford. Ẹ má jẹ́ kí ẹni onítọ̀hún yẹn kó wá jẹ́ èèyàn burúkú ní iwájú yín pé kí ni ó mà láhùn gan ni kò má tiẹ̀ lè ra nǹkan kan fẹ́ ní ibodè. Ẹ má jẹ́ ká wò bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká wò pé tó with or without her ṣe bẹ́ẹ̀ à ń survive tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Extra ni tìyàwó ọmọ máa jẹ́ fún yàn, extra ni tìyàwó ọkọ ọmọ máa jẹ́ fún yàn tó bá fún yàn. Ẹ má jẹ́ ká wo ọwọ́ ọmọ wa ká tó ní a tó máa jẹun. Ẹ má jẹ́ ká wo ọwọ́ ọkọ ọmọ wa ká tó la fẹ́ jẹun. Let's be self-sufficient as a parent. Let's be self-sufficient as a parent. Àwọn tó bá dẹ̀ yẹ pé òbí wọn kù díẹ̀ ká ètò fún, ẹ ní àánú ìyá yín àti bàbá yín lójú. Ẹ ní àánú wọn lójú. Ẹ tọ́jú wọn bó ṣe yẹ kẹ́ tọ́jú wọn. Torí kó òdòjú àrùn òdòṣù. Take care of them. But little interference from the in-law should be permitted in your relationship. Little interference. Ẹ kọ́kọ́ make sure pé ẹ̀yin àti ìyàwó yín àbẹ́yìn àtọkọ yín ẹ resolve matter yẹn behind closed door. Ẹ má pariwo ara yín síta. Ẹ má fẹ̀dẹ̀ ara yín síta nítorí pé kíni tí ògiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè wọ bẹ́ẹ̀. Ẹ pọkọ yín kẹ́ bá sọ̀rọ̀, ẹ pẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ẹ tù. Ẹnu ẹ pé ìyàwó yín kẹ́ bá ìyàwó yín sọ̀rọ̀ kẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́ tù. Kò sí bóbìnrin ṣe lè lágídí tó. Common sorry goes a long way. N táwọn obìnrin nídìí yẹn pé má bínú sweetheart, má bínú. That's it. Kẹ́ dẹ̀ mean it sincerely. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. I'm just pleading with you. Ẹ jẹ́ ká tún relationship wa. There's a lot of broken homes out there. Àwọn ọmọ tán bí sílẹ̀ ńkọ́. Àwọn tó ti bímọ ńkọ́. Years not spent pẹ̀lú àwọn yẹn ńkọ́. Where would that go? All those years they've been together, there's no children involved. And then somebody will just come one day and then dismantle that relationship. Ó lè jẹ́ pé wọ́n ti ń live happily ever after lọ. Kó jẹ́ pé ìyàwó kékeré tán fẹ́ lé ìyálé, òun ló wá débẹ̀ tó dismantle gbogbo ẹ̀ tó fi ètekéte, tó fi ìwà tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun tó fi lé ìyálé yẹn lọ just to make sure that she owns the man. Ẹ jẹ́ ká rántí judgment day o. Then it's only going to be us there. Ẹ̀yin ọkùnrin náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ yé disrespect àwọn ìyàwó yín. Ọmọ èèyàn kan náà làwọn náà. Aláwọn ìyàwó kan náà tó jẹ́ pé Ọlọ́run àdúrà ni ká ṣá máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ because àwọn gan fúnra wọn ò fẹ́ change. And then láwọn ìyàwó kan tó jẹ́ pé sincerely they want to change, but the husband is not allowing them to. The husband is not listening to them. The husband has shut down communication totally. So there is no dialogue. When there is no dialogue, the woman will become frustrated. And that's when depression starts kicking in. That's when anxiety starts kicking in. Suicide too. A lot of women commit suicide because of relationship, because of broken relationship. They commit suicide. Má para wọn because wọ́n wò pé well, I want to try to. And then people will just be wondering, lágbájá àwọn òde mọ́ kò dé sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ because ó náà ṣe internally ni. Egbò inú ni tí ò lè sọ síta fún yàn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká try ká ní dialogue, ká ní conversation pẹ̀lú àwọn ìyàwó wa àtàwọn ọkọ wa tán bá ṣẹ̀ wá. Ẹ má jẹ́ ká fi malice, grudges gbogbo àwọn nǹkan bẹ́yẹn. Ẹ má jẹ́ ká fi bà nǹkan ara wa jẹ́. It's part of abuse, like I said earlier. Kì í ṣe dìgbà tí ojú bá wú, tẹnu bá wú, téyín bá yọ, kó tó máa pè lábuse. There's emotional abuse, there's financial abuse, there's mental abuse, there's all kind of abuse. So ẹ jọ̀ọ́, and we have to think, we have to really look at our future as a parents. We have to look at our future as a human being as well. So mo bẹ̀ wá ní ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ọlọ́run ò ní bà inú ilé wa jẹ́. Kò ní mú ẹni tó máa bà inú ilé wa jẹ́ kó wá fi tì wá ń dì. Àwa fúnra wa ní fi ọwọ́ wa bà inú ilé ara wa jẹ́.
a ní fi ọwọ́ wa báyìí ká fi lé ìyàwó wa jáde, a dẹ̀ ní fi ọwọ́ wa báyìí ká fi lé ọkọ wa jáde nínú ilé. Gbogbo àdúrà tí mo ṣe lé nítorí àná ní sálà, àná lọ́dún, mo ní tó bá dé ní on the 1st kí n ṣe fídíò síta for everybody. Èmi ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dún tèmi síta ni o, mi jáde inú ilé mi lánàá, àdúrà mo ń ṣe. Okay, lénìí àwọn tí wọn ò tí ì bímọ, ó dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run Lédùmarè á bá mi fún wọn ní ọmọ alálùbáríkà. Kò sí ní tó bá dín bẹ́ẹ̀ tán bá lọ adopt. Bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà ni mo ṣe rí pé gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn big deal ni. Kò sí ní tó bad tí wọ́n bá lọ adopt. Ṣé tí wàá ráwọn ìwà kan tó wà nínú àwọn ará wa ní ilé yẹn ni pé ńkọ́ àwọn ìtàn kítàn tí ò bá kún gbé lọ náà wọ́n máa pa fọ́mọ yẹn pé ìyá àti bàbá ẹ̀ kọ́ ló bí ẹ̀, wọ́n adopt ẹ̀ ni wọ́n gbé ẹ̀tọ́ ni. Ṣó yẹ ká máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣó yẹ ká máa ṣerú ẹ̀? Ẹ ti gbàgbé pé èèyàn kan ló bí ọmọ yẹn náà sílẹ̀, bóyá ìyá àti bàbá ẹ̀ ti kú ni, tọ́lọ́run wá ní òkè o, ó ráwọn èèyàn tó fẹ́ gbàtọ́. Gbogbo ń tẹ́dà bá ṣe kó rántí pé ọjọ́ kan wà o tóun máa jẹ́kè, tó bá jẹ́ pé fọlọ́run ọba á sọ ohun tó fi lé ayé tiẹ̀ ṣe. We have to work on leaving a positive legacy behind for our children, even for our own self. Kọ́mọ máa sọ pé ìyá alágbájá àgbà tó wà nílé ayé á máa ṣe báyìí, ó ṣe dáadáa. Bàbá alágbájá àgbà tó wà nílé máa ṣe ó ṣe dáadáa. Bó ṣe yẹ kó máa sọ̀rọ̀ wa nìyẹn tá bá lọ tán. Ẹ jẹ́ ká yé pa àwọn ọ̀tàn kítàn. Àwọn àṣírí kan wà tó jẹ́ pé ẹ bá ti jà báyìí ẹ máa tú síta ni pé kí ni ó ń ṣọmọ bàbá alágbájá wọ́n gbé e wá tán bẹ́ẹ̀ ni. Ṣó yẹ kó máa jáde lẹ́nu wa? Kò yẹ kó jáde lẹ́nu wa. Kò yẹ. Ẹ̀ṣẹ̀ lèèyàn dákẹ́ṣẹ̀. Ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ síta ó ti dẹ́ṣẹ̀. Ó ti dẹ́ṣẹ̀ nítorí pé kí ni ó wà nù Quran, ó wà nù Bible náà. Take care of the orphans. Take care of the orphans. So kí wá lójú òrìrí, kí ni big deal bẹ́ẹ̀ tán bá adopt ọmọ? Tí tọkọtìyàwó bá decide pé òkè nǹkan tó wà wọn láti ṣeré, àwọn in-laws kan accept ọmọ yẹn àsọmọ wọn, because ẹ mọ bí tọmọ yẹn máa dé, ẹ mọ bóyá ọmọ yẹn gan lògo inú ilé yẹn at the end of the day. Kì í ṣe biological child, kì í ṣe gbogbo biological child àbí children yẹn náà ló máa ń jókòó inú ilé. Ó lè jẹ́ ọmọ téèyàn tọ́ gan, téèyàn gbàtọ́ sínú ilé yẹn gan ló máa jókòó inú ilé yẹn. Ẹ jẹ́ ká súnmọ́ Ọlọ́run, ká mọ nǹkan tí Ọlọ́run wí nínú Bible àti Quran. Ká define ẹ̀, ká break it down. Ká break it down. Ká wá ìmọ̀kúnmọ̀ lórí adoption dé. There are a lot of people wọ́n really wá ìmọ̀kúnmọ̀ rárá. Wọ́n kàn máa sọ pé alágbájá ó máa lọ gbọ́mọ, ó lọ rọ ọmọ ni. Ó lọ rọ ọmọ ni. They start mocking the person. They start marginalizing the woman and the husband. They start pointing fingers at them. Pé orí bàbá alágbájá tó ń lọ yẹn. Ọmọ àwọn kan ló bímọ yẹn o. Wọ́n lọ adopt ọmọ yẹn ni. Ṣó yẹ bẹ́ẹ̀? Ṣó yẹ? Adelansin lọ́hùn. Kò yẹ. We shouldn't be doing that. Àánú èèyàn kan làwọn ń ṣe yẹn náà. Àwọn ń tara èèyàn kan, wọ́n ń gba ládàá ni. So àwọn tó adopt ọmọ tẹ́ bá rí pé okay kini is not working, seek for adoption. Sọ́kùn Nàìjíríà. Seek for adoption. Seek for adoption. Àìmọye àwọn ẹlòmíì gan tó jẹ́ pé gbogbo ọmọ tán bí pátápátá wọ́n ṣe dáadáa ká má sọ mí. Òbí mi wà tó jẹ́ pé kò jèrè gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀. Òbí mi wà kò jèrè gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ tó bí látòkè délẹ̀. Àwọn ọmọ tó gbàtọ̀ ó jèrè wọn ju àwọn ọmọ ẹ̀ lọ. So kí wá ní big deal? Pé mo fẹ́ biological child mi. Àwọn tó ní biological child wọn kí ni ọmọ wọn ṣe fún wọn? Àwọn tó ní biological child wọn gan self ó wà Nàìjíríà tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ kò sí kankan nù ẹ̀ tó tán jèrè. Mo dẹ̀ fẹ́ biological, I want the biological, I want my own child, I want to bear me. Tí ó jèrè kankan náà ọmọ yẹn tó jẹ́ pé ọmọ tó gbàtọ̀ sínú ilé yẹn náà jèrè. So kí wá ní ìyàtọ̀ ẹni tó wà bàárìn? Kí ni ìyàtọ̀ ẹni tí ó bí wọn nínú ilé ọkọ ẹ̀ tó lọ adopt ọmọ? Kí ni ìyàtọ̀? Kò sí ìyàtọ̀. Mo fẹ́ biological child mi, ṣó èèyàn mọ̀lá, kò sẹ́ni tó mọ̀lá. Ọlọ́run má yà wá lágùn alẹ́. Ọlọ́run kó má ya gbogbo wa láàgùn alẹ́ o. Mo ṣàmì ẹ̀ fúnra mi, èmi náà ṣàmì ẹ̀ fún yín o.
ẹ wádìí dáadáa ara àwọn èèyàn èmi tiẹ̀ ti gbọ́ rí ni pé àwọn parents wọn ò jèrè kankan náà àwọn ọmọ yẹn tán fi filé ayé lẹ̀ bọ́ọ̀ṣẹ̀ wọn ọ̀pá kan bí kan yóò lè it's just too much in that family ẹnìyẹn náà fẹ́ biological child ẹ̀ ni ó fẹ́ I want my own biological children I want my own I want my legacy to continue I want my last name to continue sure ẹ jẹ́ lọ adopt ọmọ kẹ́ lọ adopt ọmọ kẹ́ tọ́jú ọmọ yẹn kẹ́ raise it as your own kò sí big deal ńbẹ̀ ẹ má jẹ́ kójú tì yín tẹ́ fẹ́ lọ adopt ẹ̀ ẹ má jẹ́ kójú tì yín rárá kò sí big deal ńbẹ̀ so far tẹ́ bá ṣe legally tí ó ń jẹ́ pé bóyá wọn lọ ń ra ọmọ tẹ́ ṣe legally tẹ́ ṣe through àwọn lawyers tẹ́ ṣe legitimate adoption kò sí ní tó kí ni big deal ńbẹ̀ kò sí big deal nù yẹn náà alẹ́ ni tó bí gbogbo ọmọ ẹ̀ tí ó jèrè ẹ̀ ń kọ́ bó náà wá gbogbo ó fẹ́ biological children ẹ̀ ni ó dẹ̀ ti rí gbogbo wọn ó ti rí wọn àǹfààní wo náà dà fún wọn dà àǹfààní kankan fún so ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wọ́ ọmọ tó kù díẹ̀ ká ètò fún ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní àwọ̀ lásìkò yìí àwọ̀ láàánú oṣù tàmúlẹ̀ ní August 1st yìí á ṣíjú àánú ẹ̀wò yẹn apàyín lẹ́rìn ayọ̀ kọ́dún yìí tó parí apàyín lẹ́rìn ayọ̀ pé mo dẹ̀ wo fídíò sista Nimota o àdúrà tán dẹ̀ ṣe ń bẹ yẹn mo dẹ̀ lóyún bẹ́ẹ̀ ṣe máa wá máa give testimony nìyẹn tẹ́rẹ́ mi mọ̀ pé ọlọ́run ti gba gbogbo àdúrà yìí ọlọ́run á dùn yín nínú ẹ̀rọ ọmọ alálùbáríkà báyìí lẹ máa bí tó máa gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu tó máa gbọ́ tí yín lẹ máa bí gbogbo àwọn tó ń wò mí lẹ́yìn àtàwọn tó tún máa wò mí lọ́la àtàwọn tó tún máa wò mí lọ́jọ́ mi gbogbo yín pátápátá báyìí ire owó ẹ̀mí gígùn àtàlàfíà ara ló máa dé bá gbogbo yín ojú tẹ fi ń wò mí ò wà ní fọ́ gbogbo àsìkò yín tẹ wá ń fi sílẹ̀ fún mi tẹ fi ń wò mí báyìí wà láìta láìsúnmọ́ bí yàrá sílẹ̀ ọlọ́run lọ́bẹ̀ lẹ́sàn bá mi san gbogbo yín lẹ́sàn tó dáa gbogbo ẹ̀yin followers mi mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín without you there won't be me ẹ̀yin lẹ encourage mi ẹ̀yin lẹ motivate mi ẹ̀yin lẹ ń gbà àwọn nǹkan tó yẹ kí n wá sọ síta pé síta ni wọ́n tẹ ẹjọ́ educate wa lórí eléyìí tí mo wá ṣe ń ṣe èèyàn kan náà ló ní kí n jọ kí n bá àwọn educate àwọn lórí ẹ̀ because òun go through nǹkan báyìí don't worry I'll do that so kì í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ kọ́ fẹ́ni tí ò bá ì tí ì bímọ kì í ṣàrùn gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ Ọlọ́run kí ni ká ti àwọn ọkùnrin tí wọ́n máa ń ní low sperm count ńkọ́ ṣé kí ìyàwó wọn bínú kó fi wọ́n sílẹ̀ ni kó kọ ọkọ ẹ̀ sílẹ̀ nítorí ọkọ òun ò sperm kò gbé fúkẹ́ tó ṣẹ́yìn náà kọ̀lẹ́ tún máa sọ pé ìyàwó yẹn kò ń báyàn jẹ̀yà kò ń bó lóṣìṣẹ́ ẹ̀yin náà lẹ máa lébẹ̀lì ìyàwó yẹn pé kò dáa bó tó bá kan tó obìnrin you be so quick láti máa fáwọn ọkùnrin yẹn ní àwọn advice tí ó bá kún gbé lọ ìyàwó tó faradà tí ó mọ̀ pé ńkọ́ ọkọ òun ló ní low sperm count àtọkọ òun ní òtò tó dẹ̀ faradà nù bẹ̀ tí ò bímọ tí ẹ̀yin dẹ̀ ń sọ pé ìyàwó yẹn gangan ló ní problem tí ò dẹ̀ ń ṣe ìyàwó ló ní problem tó jẹ́ pọ́kọ ló ní problem ńkọ́ we have seen it done we have seen it done. Mr. John Mr. John ọlọ́run á ṣe o ọlọ́run á ṣe ọlọ́run á jẹ́ kí adoption kó wà legal ní Nàìjíríà lágbára ọlọ́run àbí bó bá dẹ̀ sọ adoption kó gbọmọtọ́ ẹ lọ gbọmọtọ́ kẹtọ́mọ at least ẹ bá ti lọ síbẹ̀ pé ọmọdé yìí mo fẹ́ máa tọ́ you can do that tí adoption ò bá wà legalized ní Nàìjíríà I'm not sure I don't know I haven't researched to that level. But bọ́n ṣe sọ ọlọ́run lẹ́dùnmarè ọba aláṣẹ tó ń fàṣẹ sí gbogbo nǹkan tẹ̀dá ń ṣe á bá mi dùn gbogbo àwọn tó ń wá ọmọ á bá mi dùn wọn nínú ọdún yìí ni kì í ṣe ọdún tó ń bọ̀ nínú ọdún yìí gbogbo wọn báyìí wọ́n máa finú ṣoyún máa fẹ̀yìn gbọmọ ọkàn lágbára ọlọ́run á wọlá August 1st yìí sẹ́ á wọlá inú oṣù yìí á wọlá inú ọdún tá a ṣe tán lánàá tí gbogbo wọn gàràfà níjẹta á wọlé báyìí á bá mi tú gbogbo wọn sílẹ̀ níbi tó bá de gbogbo wọn sí gbogbo wọn máa fi inú ṣoyún báyìí máa fẹ̀yìn gbọ́mọ pọ̀ ni ọmọ máa give testimony báyìí ni pé àlọ́jọ́ báyìí nǹkan báyìí táwọn gbàdúrà àti lágbájá ṣe fáwọn báyìí wọ́n máa wọn bó ṣe máa rí gan nìyẹn mi ní tí ń sànú lé mi but mo mọ̀ pé Ọlọ́run wà téèyàn bá dẹ̀ pé dáadáa jẹun
so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú ọmọ ọlọ́run á bá mi dùn yín nínú. Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin náà tí sperm yín low, ẹ tètè lọ find solution sí i. Ó lè jẹ́ ara yín ni problem yẹn ti wá, kó má jẹ́ ara ìyàwó yín. Ẹ̀yin àti ìyàwó yín ẹ ṣe ra yín lọ́kàn, ẹ lọ sọ́dọ̀ doctor, ẹ lọ ṣe test, kẹ́ make sure pé kì í ṣe pé bóyá ẹ̀yin fúnra ara yín tẹjọ́ kọ lẹ ní low sperm count tí wọ́n ń blame ẹ̀ lórí ìyàwó. Ẹ lọ ṣe, ẹ má fi tìjú kárùn, kò ń ṣe big deal mọ́. Ó wà láàrin àwọn olówó, ó wà láàrin àwọn tálíkà, ó wà láàrin àwọn tí tó kù díẹ̀ káìtó fún, so kò ń ṣe big deal. Ẹ má yẹ ká rí low sperm count as a big deal issue kan tó jẹ́ pé ayé ò má gbọ́dọ̀ gbọ́. Ayé ìgbà kan nìyẹn, kò sí nǹkan táyé òkè ń gbọ́n sìn, kò sí nǹkan táyé òkè ń gbọ́n sìn. We are now in modern life. Society ti ó ti wà educated, ó ti ń better, awareness ti ń wà. Ara awareness náà lè lè tá ń ṣe yìí pé ká sọ síta pé okay o, to be barren is not a disease. It's not a disease at all. Well, Mr. John Ogunriola, what is my suggestion to the Nigerian government on Child Act and adoption? Good question. Well, I will appeal to Nigerian government to legalize adoptions so that I alleviate a lot of problems from those motherless homes, because some motherless homes are not really up to par. They are not really well equipped. But tó bá legalize adoption in Nigeria, those people that need it, they will go there, pick the child, and take good care of that child and give that child a better life. Give that child a better life. So that's the only suggestion that I will give the government, to please look into legalizing adoption in Nigeria so that the motherless home can be well equipped, or people can go there and adopt a child, raise that child as their own, and then let that child be part of contributing in part of society. That's the only suggestion tèmi máa mú wá fún government o. I don't, well, how is it not legalized then? Then how is it being practiced? Sister Mary Oluwafemi, Mr. John, you are saying that what advice should I give them? Well, if it's legalized, then there's no other advice we should give them, but for people to go there and then, you know, seek for adoption. If it's legalized, I don't know. Like I said earlier, I'm not sure. I haven't done my research whether Nigerian has adoption legalized. I don't know. I can't confirm that. But Tabara told Jakwamo, okay, if they can adopt, then why not? Why they can go there? All they need is to get a lawyer. Once they get a lawyer, the lawyer will do the paperwork, and then everything should be set. I hope that's, you know, that's how it's done there. Because here in Canada, that's how it's done. If you see someone that a child that you want to adopt, or if you know someone that wants to give their child up for adoption, you talk to that person, you get a lawyer, and then the lawyer draw up the paperwork, you read it, and that's it. And they will even ask you, do you want to be part of that child's life? If you said no, then that's it. You know, it's done here. I'm not really familiar with Nigerian system in adoption, but anything is doable if people put their mind into it. And don't worry about what society said or what they are going to say. Don't worry about the stigma. Oh, okay. Through Courts and Women Affairs. Thank you, Sister Mary Oluwafemi, for that information. So, well, that's another thing. Oh, they said adoption is legalized through Courts and Women Affairs. So, for some of you that are interested, that's another channel you can go into. You can easily go into that channel to see how it can be done. Thank you so much, Sister Mary Oluwafemi. God bless you. That's another channel. Someone just gave you gave us an information for those of you that are interested in adopting a child. You can please look into it. Go through women affairs. Go to court, and then seek for women affairs, and then just work your way around. Like I said, I don't know how adoption works in Nigeria, but they just gave you an information. Maybe after I finish the program, you can always go and then read the
read the notes that the comments that people are leaving. Oh, that's nice. Oh, that's nice. It's nice to know. See, this is a good information, Mr. John Ogunriola. Thank you for sharing that. There's lots of adopted children in Nigeria, but the act to protect and facilitate is what should be emphasized on. Okay, then, hey, hopefully this video will reach someone, and then they will look into that and then try to see how the act can protect the children. I hope the children are being protected, because here children are number one. If you adopting a child, there's a lot of things. They will come to your house to look at your house. If your house is adequate enough, if it's up to standard for the child to stay, they will come and look at all those things, the environment, how do you guys live, before they can actually approve an adoption here. But I don't know, like I said, I'm not an expert in Nigerian law. I'm not an expert in adoption in Nigeria, but I know it's doable. you know Okay, thank you, Sister Mary. Thank you so much, Sister Mary Oluwafemi. Thank you for all your information. I'm sure when the program is over, some people will read all the comments and then gain some meaningful information about it. Thank you so much for sharing. God bless you, sister. God bless you so much. Mr. Yaya, thank you for watching me. Daddy Dayo. Daddy Dayo, Alaji Yaya Usman, how are you? How is Zion doing? I hope he's doing fine. Oh, thank you so much for watching. Thank you so much. Thank you, Mr. John. Mr. John Ogunriola, thank you so much. I'm here to educate. I'm also here to empower our women, our men. I'm here to create awareness. I'm here to support. Please, 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 like I always say, don't inbox me telling me, oh, you look beautiful, oh, you look, please don't do that. My inbox is, I don't read them anyway. Please just come in there if you have a meaningful concern, or if you want more information about certain things that I've said. I will try my best to communicate with you. I've communicated with several people on Facebook through my live video, and I'm happy to say that everybody is doing wonderfully well. God will bless everybody. God will bless you all. Èmi ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dún bí ṣe sọ, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́dún tèmi jáde, òun ló ṣe jẹ́ kí n kẹ̀ sórí fídíò. Ẹ mọ̀ pé normally mo kàn máa rawọ́ ṣòkòtò àtẹ̀wù ní èmi ò múlẹ̀ ayé le. I'm a very simple woman, but mo ní mi ò múra lánàá lọ́jọ́ ọdún, jẹ́ kémi náà bọ́ síta, kémi náà múra, kémi náà ṣe bí obìnrin léni. Kí múra àná kúkú ní iléyá. Ìlú òyìnbó dry, kò sí party, kò sí nǹkan kan. Social distancing wà ń gbòòrò. The best thing is just for me to just chill in my house. So I just chilled yesterday. I was just in prayer mood yesterday, but thank God I'm able to come out today and discuss this issue with everybody. This is a very sensitive issue for majority of women, for majority of men. To be barren is not easy. Not to have a child is not easy. It has a lot of emotional effect and mental effect too. So it's a very, very sensitive issue. For those of you that will be watching later, that this topic will touch his or her life, I pray that Almighty Allah, Almighty God, whatever you worship, be with you, provide for you, make sure and accept all your prayers. All your prayers, known and unknown, as it will accept it. By the end of this year, you will come and give a testimony and say, oh, Sister Nimota, you said this prayer, I got pregnant the next day. Bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ojú tó ń wò mí lénìí, Ọlọ́run Lédùmarè á bá mi dùn gbogbo yín nínú. Gbogbo àwọn tó ń wojú Ọlọ́run fọ́mọ, Ọlọ́run Lédùmarè á bá mi pèsè ọmọ alálùbáríkà sínú ilé wọn. Gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin náà tó kù díẹ̀ káàtó, Ọlọ́run Lédùmarè á bá mi dúró tẹ̀yin náà, á bá mi ṣamọ̀nà yín. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọ̀nà tó bá pẹ́ yín náà lẹ̀lẹ̀ ní problem, ẹ tètè resolve ẹ̀. Ẹ tètè lọ sọ́dọ̀ doctor kan fún yín lóògùn. There's a lot of medication that you can take to boost your sperms, to boost your semen, tó máa jẹ́ kí sperm yín lọ sókè tó bá pẹ́ ní low sperm count. Ẹ má tìjú, kì í ṣe pé do or die affair. Ẹ má tìjú, ẹ gbéra yín lọ, yẹra yín wò, please. Kì í ṣe gbogbo obìnrin náà ló máa ń bá rìn, ó lè jẹ́ pé látọ̀ ara ọkọ ni issue yẹn ti wá.
Thank you, Sister Olua, Mary Olua, thank you so much. Bọ́dá láti ẹ̀gbọ́n mi Fọlájayé, thank you so much, thank you. Ṣé tí kì í ṣe gbogbo àwọn obìnrin náà ló máa ń bá rìn, ló máa ń ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ọkùnrin náà. But we are so quick to say àwọn obìnrin, àwọn obìnrin, àwọn obìnrin. It's not so. Ọkùnrin náà ní problem low sperm count. So ẹ jọ̀ọ́, tẹ bá ti ń yẹra yín wò, tẹ ti ń yẹ àwọn ìyàwó yín wò, inú ẹ̀ gbéra yẹn lọ yẹra yín wò. Kò sí tó fẹ́ ẹ̀yin àti àárín àyìn àti ìyàwó yín ló yẹ kó wà. Mo ti sọ tó giri ò bá lanu aláǹgbó ò lè wọbẹ̀. Ẹ má jẹ́ káyé bá yín dá sọ̀rọ̀ yín, ẹ yanjú ọ̀rọ̀ yín láàrin ara yín, ẹ ṣera yín lọ́kàn, ẹ ṣera yín lọ́kàn. For everything tí mo bá ń sọ, it's either I have gone through that experience or someone close to me has gone through that experience. So mi ò kàn kí n wá síbi kí n wá ni mo fẹ́ máa sọ. Every topic of mine is that has one way or another way that has affected me or has affected someone that's very close to me, or someone that is going through will say, please, can you please educate us on this? This is what I'm going through. And yes, I do counseling. I do free counseling for people online. I have a lot of people on my caseload, but still, I'm still open. Just inbox me, please, please, please. Don't inbox me and say, "Oh, you look so beautiful. You're pretty." That's not my aim here. My aim here is to be supportive, to be there for you guys, to share my knowledge with you, to see how we can work together as a team. That's my own objective. That is my own objective. Not for me. I'm not looking for a husband. Thank God. I'm blessed with one. Please don't come. It's very annoying for me opening my page and see like 50 messages. Oh, please, please don't do that. I find it very disrespectful to me. Just because you want to communicate with me, you're going to come through there and start saying all those things. I don't appreciate it. I don't condone it, please. And I don't like to block people off. If you come off like that on my wall, on my inbox, please, I am going to block you, because my inbox is not for chit-chatting about relationship. I'm not looking for a husband. I'm blessed with one. Thank you. And I do appreciate your comments. I appreciate it. I'm so thankful. Ẹ ṣé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ, ó máa ń dùn mọ́ mi, but mi ò wọ́kọ̀ ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọ̀la. Ẹ má wá sínú inbox mi láti máa bá mi sọ̀rọ̀ ọlọ́kọ̀dé ẹ jọ̀ọ́. I find it very disrespectful. So mi ò fi ṣakọ, mi ò ń ṣe onígbéraga èèyàn kankan. Àwọn tó mọ̀ mi wọ́n mọ̀ pé mi ò ń ṣe onígbéraga, but ó ti ń pọ̀ jù nínú inbox mi, so mo bẹ̀ yín ni. I'm a very free spirit person, but ẹ jọ̀ọ́, ẹ jọ̀ọ́. Yes, sister Mary, yes, yes. Mr. John, yes. Mo láti wá pariwo síta. Mo láti wá pariwo síta ni pé kọ́njọ́ torí Ọlọ́run. Tí bá máa fi ṣe program tó ń sìn friend requesting, and I appreciate everybody that is sending their friend requests. I appreciate that you want to be my friends. Ẹ jọ̀ọ́ yín tí mi ò tí dọ́dọ̀ ẹ ṣáà ní sùúrù, because there's a lot of friend requests there for me, and it takes time. It's time, and my time is very, very, very limited. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Thank you, Mr. Yaya. Thank you. Thank you, Sister Yabo Yaya. Thank you so much. I appreciate that. All your comment is what motivates me to come here and do a live video. Thank you so much. Thank you. God bless every one of you. Tabare èèyàn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín tó jẹ́ pé ó ń wojú ọmọ, ẹ sọ fún kó fọkàn ẹ̀ balẹ̀, kó ní believe pé Ọlọ́run ti ṣe fóun. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe nìyẹn. Agbóhùn ìyá agbóhùn ọmọ láìpẹ́ láì jìnnà. Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi kó sí gbogbo wọn nínú, á bá mi fọ gbogbo inú wọn, á bá mi fi ọmọ alálùbáríkà sínú wọn fún wọn, gbogbo àwọn tó ń wojú ọmọ pátápátá ní àsìkò yìí àti tán tún máa wò ó later on. Ọlọ́run lọ́jọ́ á bá mi dáwọ́lé wọn, á bá mi pẹ̀tù sí wọn lọ́kàn, á bá mi sọ ẹkún wọn, á bá mi sọ dẹ̀rín fún wọn, gbogbo àwọn tó ń wojú ọmọ, gbogbo àwọn tèmi náà nílẹ̀gbẹ́ náà tó ń wojú ọmọ. Ọlọ́run á bá mi dáwọ́lé gbogbo wọn ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. I dedicate this topic to all the women that are looking for a child, that are barren, that have issues in getting pregnant. This video is for you and your husband and your family. May Almighty God bless you with a beautiful baby. May He lay His hands on your household. May you guys prosper, have everlasting joy.
by the grace of God Ọlọ́run Lédùmarè tẹ́ bá máa tún fi wá pàdé mi bẹ́ẹ̀ máa inbox mi ní pé alájà àdúrà tẹ́ ṣe yẹn ṣé ń ṣe pé ẹ fi nǹkan sẹ́nu màá mi kúkú fi nǹkan kan sẹ́nu ntọ́lọ́run rán mi ni mo wá ṣe ẹ ṣé gan o thank you so much thank you Eid Mubarak Fatai Ibikunle thank you so much ẹ̀gbọ́n mi bọ̀dá láti thank you amikun fire kun ẹ ṣé gan ni like I said without you there won't be me at all ẹ̀yin lẹ motivate mi ẹ̀yin lẹ látìlẹ́yìn mi my fans are my backbones Ọlọ́run dẹ̀ ń jẹ́ kí n jọra mi lójú ní wájú gbogbo yín lágbára Ọlọ́run jẹ́ tẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kẹ́yìn náà tẹ́ lọ́wọ́ mi Ọlọ́run jẹ́ ká tẹ́ lọ́wọ́ ara wa ẹ ṣé gan ni o thank you all the time thank you for sharing my videos. Thank you for being there for me. Thank you for your motivation. Thank you for your prayers, abundant of prayers. Thank you so much. I love you guys. Adeko ọdún akúyèdún ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Ìwòye ẹ̀mí báyìí inú owó la máa ti inú owó bọ́ sínú owó, inú ọlá la máa ti inú ọlá bọ́ sínú ọlá. Gbogbo nǹkan tá àwọn expect pátápátá lọ́lọ́run máa ṣe fún wa. Gbogbo bí tọ́rọ̀ gbogbo wa kù sí Ọlọ́run Lédùmarè á lànà rẹ̀ síbi á dùn gbogbo wa nínú àní fàìsàn ló gbà àní rógun coronavirus kò ní mú wa lọ kò ní dàwọn ẹbí wa lọ gbogbo àwọn tó wá dùbò láìsàn coronavirus lásìkò yìí Ọlọ́run Lédùmarè lọ́jọ́ èní á bá mi dáwọ́lé wọn á bá mi fún wọn lálàáfíà á bá mi fún wọn lẹ́mìí gígùn àtàlàfíà gbogbo àwọn tó wà lọ hospital ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní á wọ lásìkò yìí á wọ August 1st á dùn gbogbo wọn nínú á fi ọwọ́ ìmísí á fi sí gbogbo wọn lára àní gbúrò ara wa sí burúkú ní fi mí ṣàwátì èmi náà ní fi gbogbo yín ṣàwátì ẹ ṣé gan o ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé thank you so much thank you so much thank you Ọlọ́run ọba lẹ́lẹ́sàn á bá mi san gbogbo yín pátápátá lẹ́sàn gbogbo yín tẹ́ máa wò létà náà mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yín mo dúpẹ́ fún gbogbo like yín mo dúpẹ́ fún gbogbo love tẹ́ máa ń click mo dúpẹ́ fún gbogbo sharing yín thank you so much ó tún dìgbà nìyẹn ẹ ṣé gan mo dúpẹ́.